Περαιτέρω κλειδονισμούς στην ήδη πληγωμένη τουρκική οικονομία έφερε η νίκη Ερντογάν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Unfortunately, it looks like up to 49% of Turks have voted for is an economic crisis. Because, Erdogan has run this economy just to get to this election. The next 2 weeks, we can see the currency collapse. Οι τραπεζικές μετοχές βυθίζονται παρά την ανάκαμψη του γενικού δείκτη μετά τη χθεσινή βουτιά και η λίρα κατρακυλά, την ώρα που ο Ερντογάν συνεχίζει να δέχεται πειρά εντός και εκτός Τουρκίας για την κατάσταση της οικονομίας. President Erdogan has come under fire for his unorthodox economic policies. Of course, inflation has surged double digits, 24-year high. The lira under pressure. It's one of the worst performers in emerging market currencies. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η ανορθόδοξη οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Ενώ η Δύση αυξάνει τα επιτόκια για να ανεβάσει το κόστος χρήματος και να ρίξει τον πληθωρισμό, ο πρόεδρος της Τουρκίας ακολουθεί τον ακριβώς ανάποδο δρόμο. This government is trying to do something different though. It's trying to leave interest rates alone, leave the access to money as it is, but then increase production because businesses now have better access to money too, and with more products in society than demand, hopefully prices go down because of supply. Όμως ο πληθωρισμός συνεχίζει να καλπάζει ασυγκράτητος, ενώ η λίρα έχει χάσει το 80% της αξίας της τον τελευταίο χρόνο. He doesn't have an inclination to change this very unorthodox policy. So you'll see real distortions in the economy. Unfortunately, if he wins, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εκτιμήσεις για χρεοκοπία της Τουρκίας ενισχύονται, ενώ πληθαίνουν οι φωνές που λένε πως η χώρα βρίσκεται ένα βήμα από την αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.